مساء الخير. شهد عدد من المناطق اللبنانية تحركات احتجاجية منها بمحيط مجلس النواب، حيث حصلت مواجهات بين المحتجين وعناصر من شرطة المجلس. وكذلك شهد محيط منزل وزيرة الدفاع زينة عكر بعض التحركات الاحتجاجية وأعمال الشغب، وقال المحتجون أنهم يضغطون باتجاه إطلاق أحد الذين تم توقيفهم بسبب أعمال الشغب باحتجاجات أخرى. وبطرابلس عمد البعض إلى أحراق الإطارات وقطع الطريق بساحة النور، وكذلك تم تحطيم لافتة عليها اسم ساحة عبد الحميد كرامي، هذا وعمد محتجون إلى إقفال الطريق عند مستديرة ببنين بالعبدي، واعترضوا سيارة لقوى الأمن الداخلي احتجاجا على تنظيم محضر بحق أحد المرضى مثل ما قالوا. وكذلك عمد المحتجون إلى قطع طريق عام المرج في البقاع، هذا وكان مفترق القصر الجمهوري بعد الظهر قد شهد محاولة بعض الثوار الوصول إلى مدخل القصر لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. إلى ذلك علق عضو تكتل لبنان القوي النائب آلا عون على التحركات على الأرض ضمن برنامج رح نبقى سوا مع الزميلة جوزيفين ديب. هل تعتقدون أنه بعد لهلأ ثمة من يحرك الشارع مخابراتيا وأمنيا ضد العهد؟ يمكن في ناس بتتحرك سياسيا وغيره. نحن من الأول تعاطينا مع موضوع الثورة أنه عمليا ما فينا نقول كل الناس نزلت محركة، لا، في ناس نزلت عفويا وناس تحركت عفويا تحت ضغط اجتماعي، تحت ضغط طالع دينا من الطبقة السياسية، تحت ضغط كل الإخفاقات اللي حصلت على مدى المرحلة السابقة. وشفنا كمان انه في مجموعات موجهه وعندها اجندات خاصه وغيره. طيب كل شيء موجود يعني بالاخر، هذا نسيج كبير وما في شك انه في مجموعات ايضا عندها اول شيء في احزاب سياسيه اليوم صارت منخرطه بالتحركات، بطلت بالحكم، واصلا من وقتها كمان طلعت من الحكم. في عندك اكيد مجموعه، انا ماني هون جاي لفصل صراحه، لا انا بسالك انطلاقا لانه بس اليوم يعني انطلاقا من الحدث اللي صار اليوم، لانه هلا نحن وقاعدين في قدام قصر بعبده فلا يمكن القفز عنه. قلت لك اذا صار في مظاهره ما بعرف مين وراها صراحه، عم لك ما بعرف ولا تفصيل. انا طيب. صار لي ساعتين قاعد بالسياره مضروب، فمش عارف كثير منيح مين المجموعه اللي نزلت، بس بجميع الاحوال إذا موجهة يعني إذا صار في خرق أمني قلت لك بيتم معالجته. أما بالنسبة للحركات السياسية واضح إنه هناك مجموعات أيضا محركة سياسيا يعني منها وصار عندها أجندات سياسية صارت معروفة، مستهدفة طبعا بشكل أساسي العهد، عم توجه له دائما مباشرة وعم تحملوا كل مصايب لبنان. طب نحن بالسلطة صحيح بنتحمل جزء من مسؤوليتنا، بس كمان يعني اللي بده يحاسب بده يكون عنده كمان قدرة يعدل ايضا ويعني وما في حط كل الناس بذات درجه المسؤوليه. المرتكب مش مثل يلي مش مرتكب، يلي جرب مش مثل ما يلي ما جرب الى اخره. هلا ما بدي فوت بهالتفصيل، بس اليوم ما فيك تيجي تحطي كل الناس بسله وحده. ايه يمكن في ناس مسؤوليتها انه ما قدرت تحقق كل شيء بدها تحققه. طيب ونحن يمكن جزء من هالناس يلي كانوا بالسلطه وما قدروا يحققوا كل اللي بدهم يحققوه، وعندنا مسؤوليه اكيد، بس بالاخر ما فيك تحطي ذات المسؤولية عن يلي ارتكبوا وغلطوا وعمل فساد وغيره وغيره وغيره، عن كل واحد قطع بالسلطة وكان فيها. يعني هلا الناس عبالها تغير، في ناس عبالها تغير، في ناس ما عبالها تغير. خطأ التعميم بالإدانة وخطأ التعميم بالتبرئة، وأنا برأيي هيدي بدها مزيد من العقلانية وأقل شوي من التوتر ومن الغرائزية. وعلى كل حال الاستحقاقات الانتخابية هي بترجع بتحكم. ليش لا نيجي هلا نقول هذا بيمثل هذا بيمثل هذا بيستحق هذا ما بيستحق؟ المهم انه الناس تقبل انه المسار التغييري، المسار مطلبي شعبي حكما، وهذا حق ولازم فيه يروح لاقصى مدى بالمطالبه ويطلب اقصى ما يريد. إنما بالآخر هناك مسار تغييري يجري وفقا للمؤسسات. نحن ما بحالة انقلاب أو حالة تطهير نظام أو حالة يعني ديكتاتورية عم تطير وعم يجي محلها مثل ما صار بغير بلدان. لا، نحن بحالة نظام، في ناس بالسلطة مش عاجبينكم، أوكي بتكون مناسبة لتغييرهم، حتى لو طلبتوا بانتخابات جديدة مبكرة حقكم. إنما بالآخر إذا المسار السياسي سمح يصير في انتخابات نيابية مبكرة بيجيكم فرصتكم تنتخبوا، بنشوف ساعتها مين رح يرجع مين ما رح يرجع من هالناس. إذا ما صارت مبكرة بتصير بموعدها بتصير، بس بدنا نتفق على شغلة،
إذا رجعت الانتخابات أنتجت ناس اليوم من يلي كانوا أيضا موجودين أو قوى سياسية ما فيهم يضلوا يرجعوا يشككوا فيهم، يعني بالاخر بدهم يحترموا كمان يلي مش عاجبهم الاحزاب ما بشككوا بتمثيلهم، وبعدين حسب قانون الانتخاب تعرف بس ما فيهم يضلوا يشككوا بتمثيلهم بالوقت اللي هن اصلا طالعين من انتخابات. يتغير مزاج الشعبي عظيم، بكره بيجي استحقاق انتخابي، اذا انتج شو ما انتج كمان بده يتعود يلي مش عاجبه انه يعترف انه في غيره ولو مش عاجبينه. والله صدقيني انا في كثير ناس ما بتعجبني اليوم بالسلطه، بس مش انا اخترتها، موجوده في ناس اختارتها، مجبور اتعايش معها، مجبور اقعد معها، مجبور اوصل لتفاهمات معها، بس مش لانه انا نقيتها. هل تعود التحركات الشعبية الأسبوع المقبل تحت عنوان 1559 نقاش حاد بين مجموعات الحراك تظهر على شكل انقسام حول عنوان نزع سلاح حزب الله؟ هل تعود التحركات الشعبية بعد الموجة الأولى من كورونا؟ ترفض المجموعات في الشارع الإجابة على هذا الموضوع، رافضة احتكار نبض الشارع ومؤكدة أن أحدا لا يمكنه توقع ساعة الصفر مجددا، إلا أن ذلك لا يعني أن عددا من التحركات قد تعود تدريجيا في الفترة المقبلة. ما هو عنوان هذه التحركات؟ لا شك أن كل المجموعات تتفق على العناوين المعيشية والإصلاحية، إلا أنها مختلفة على عنوان برز بالأمس: المطالبة بتطبيق 1559 ونزع سلاح حزب الله. وفي معلومات الOTV أن نقاشا حادا حصل بين مجموعات الثورة رفضا لهذا العنوان الذي يعتبره حصان طروادة لإيقاع أهل الثورة بفخ السياسة وتقسيم الشارع. حتى المجموعات التي تؤمن بهذا المطلب أعربت عن رفضها لرفعه لما له من أثر سلبي على الثورة في موجتها الثانية. ولعل أبرز من عبر عن ذلك الناشط جيلبير دومد على حسابه على تويتر قائلا: هل ننزلق بالفخ ذاته مرة أخرى؟ وجود حزب مسلح يهدد مفهوم الدولة، ولكن الخضوع لمبدأ لا إصلاح بظل وجود السلاح هي وسيلة الفاسدين للتهرب من المسؤولية. ستتحرك الأحزاب الطائفية بالأيام المقبلة ضد السلاح، فتتحول إلى معركة طائفية وتنتهي بأن تتفاوض فيما بينها كما حصل في عام 2005 وتبقى السلطة. شفيق بدر ناشط يعرف عن مجموعته على أنها مجموعة 128 اعتصمت للمرة الأولى رافعة شعار نزع السلاح. كيف يجيب بدر على خلاف مجموعات الثورة معه؟ أبدا منه فخ للثورة، لأنه هي الثورة مطالب معيشية صح ومطالب سيادية صح. اليوم نحن نزلنا على الثورة لنعيش عيشة كريمة، لنطلب أنه نعيش عيشة كريمة، ومنك رح تقدري تغيري شيء طالما انعملت صفقة بلبنان هي صفقة السلاح مقابل الفساد اللي عم بتغطي الفساد كله. مهم انه اصحاب السلاح هن يتحكموا بقرار لبنان الخارجي والداخلي. كل مجموعات الثورة أنا حكيتها ما حدا منهم تبنى هذا الخطاب، كلهم عم بيقولوا إنه نحن امبارح صار في مشكل كبير بين مجموعات الثورة إنه هلأ مش وقته هذا الخطاب. هن عم بيشوفوا من وجهة نظرهم ما فيك تجمع الكل بذات القرار، وهيدي عملية ديمقراطية كل واحد بيشوفها من وجهة نظره. وقت يكون الشخص حر منه مربوط بحدا منه حزب حساب للقمع اللي بدهم يعملوه جماعة الحزب أو لتهديدات الحزب اللي عم نتعرض لها، طبعا هن يمكن بيحسبوا حسابات لتهديدات اللي بتوصل وللقمع. السبت المقبل موعد عودة التحركات إلى الشارع، تحركات هي تحت عنوان واحد للغالبية الساحقة من المجموعات، عنوان مطلبي معيشي تحت عباءة مكافحة الفساد. لقاء خاص أجرته زميلي جوال بيونس مع السفيرة الأمريكية لدى لبنان دورothy شيا، منتابعه سوا. The U.S. Ambassador to Lebanon, Dorothy Shea, first of all, welcome on OTV. Thank you, Joelle. It's nice to meet you virtually, and I'd like to extend greetings from the U.S. Embassy to your viewers as well. Same here, thank you. How does the United States assess the financial rescue plan prepared by Lebanese government and the negotiations with the IMF? Well, we've seen the government's economic rescue plan. It's very ambitious. And we think that the start of negotiations with the IMF is a necessary and welcome first step. But a lot of hard work is going to remain to be done. Implementation of the reforms that they've laid out in their plan is what's going to be key to really getting Lebanon's economy back on track. It's going to require that the government build a coalition
to take the ideas that are laid out in the plan and turn them into reality. It's going to require getting buy-in, not only from all of the people who took to the streets last October and demanded these reforms, but at the political level as well. I think the government has demonstrated a good intention to fight corruption and make itself committed to reforms. Now it needs to take that commitment to the next level and begin to make these ideas reality. What are the steps required from Lebanon in order to get the international support? And will it be able to get the support? Well, I think what the international community is looking for are concrete actions, really, to implement these reforms. It needs to demonstrate that they are serious about putting an end to this system of political spoils that has contributed to corruption over the decades. And, you know, it's easy to say and much harder to do. I think by engaging the stakeholders, and I include in that, as I said, the people whose protests led to this government being in place, and I told the government this as well, I think transparency is going to be their best friend, because those with entrenched interests who don't want to see these reforms succeed are not going to make it easy for the government. But the people want to see these reforms succeed. So by being transparent and open and pushing forward, I think there is a chance to see progress. And as Lebanon makes progress, the international community will be there to help them. What's the position of the U.S. on the Diab government? Does it consider its performance in combating corruption so far good? Well, ultimately, the United States is still assessing the Diab government. We've said this before, and that's because there were many questions about the way the government was formed. Let's remember that Hezbollah is a member of this government, and they are not known as an organization that supports reform. Indeed, they thrive on corruption. But yet, we have seen promising indications from the Diab government that they want to fight corruption. So we will be looking to them to see how committed they are. Are they willing to push these reforms forward? We haven't yet made a final judgment on that. The issue of Riyad Salami, the governor of the central bank, and the possibility of his dismissal caused an uproar in Lebanon in the recent period before things calmed down. Does the United States still support Riyad Salami as governor of the central bank? Thank you for this question. There have been a lot of speculation about this. And first of all, what I would like to say is I think it is a mistake to demonize or scapegoat any one person or institution for Lebanon's economic collapse. It's really the result of decades of corruption and financial mismanagement. The central bank may have been the enabler of the country's very large and unsustainable debt, but I don't see it as the driver of that debt. Those with entrenched interests in the spoils of the political system, those who allowed the country to bleed out money, whether in the electricity sector, for example, or depriving the revenue that the government was due through their exploitation of customs. Those are the kinds of people who are responsible for the economic catastrophe that we're facing today. But getting back to your question about the central bank appointments, they are ultimately a sovereign matter for the government of Lebanon to decide. It is important that the government, in considering any of these leadership positions, consider the expertise, the credibility, the professional qualifications. Now, in the case of Riyad Salami, the United States has worked very closely with him over the years, and he enjoys great confidence in the international financial community. As I said, ultimately it is a decision, however, for the government to decide. If the international financial community does not have confidence, however, in the leadership of your government's top financial institutions,
then I think you're not going to see the inflows of investment and the inflows of cash, quite frankly, that the economy so desperately needs. What's the accuracy of what was leaked that during your visit to Lebanese officials, especially Hassan Diab and Gibran Bassil, you left a strict and direct message that the dismissal of Riyad Salami is a red line, sure, for Washington? Yeah, I've described, quite frankly, what our policy is as the U.S. government vis-a-vis the central bank. And I don't like to comment really about my private diplomatic exchanges. What I will say is most of the speculation that I've read in the media is fabrication. It does not reflect the kind of nuance that we often have in diplomatic discussions. What I have been doing as a relatively new diplomat on the ground here in Lebanon is what any new ambassador would do. I've been putting myself out there trying to meet the full range of your country's leaders in the government, your political leaders, societal and religious leaders. And this really helps me form impressions about the country and the government as a whole. Understood. There is information that the United States wants Lebanon to collapse economically, and this is why they're preventing Riyad Salami from interfering to prevent a further devaluation on the Lebanese pound. Is this correct? This is utterly false, and it's preposterous, and I really have to challenge who is putting that kind of story out there. I mean, consider how much the United States has invested in Lebanon over the years. Just last year, in 2019, the United States contributed over $753 million in assistance. That was development assistance, humanitarian assistance, and security assistance. And over the past 20 years, we've provided almost $5 billion in bilateral assistance, of which I would highlight, because of the coronavirus pandemic, $187 million of that was in health assistance. So we would not be making this kind of investment in Lebanon if we wanted to see any kind of collapse. In fact, the assistance is consistent with our values as Americans, and we believe in the Lebanese people. We want the Lebanese people to thrive. You're creative, talented, resilient, industrious. And right now, you and your country are going through a hard time. So on top of all that assistance, we've actually added more assistance. Just last month, we announced $13.3 million in new assistance, very much targeted at helping your most vulnerable populations confront the economic and other hardships associated with the coronavirus pandemic. In addition to that, our colleagues at USAID took $16 million that had already been programmed for Lebanon, and they pivoted that assistance so that they could be responding really at the front lines, trying to help people get through this pandemic. Private sector, educational, health. And then next week, to give you a teaser, we're going to be announcing some new assistance to help some scholarship recipients who are studying at the American University in Beirut and the Lebanese American University. We're going to help them pay their tuition fees, because in this economy, it's gotten so much harder for students to make those tuition payments. So all of that really demonstrates our commitment to Lebanon's success. Good news. Some say that what the United States wants is the head of Hezbollah, or at least Hezbollah's weapon, in exchange for ending the stifling economic and financial blockade of Lebanon. Any comment? Yes, I would like to comment on that, and I'd like to start by questioning the premise of the question, because there is no economic or financial blockade. I presume that what you're really getting at are U.S. sanctions, and U.S. economic sanctions are targeted at terrorist organizations and those who materially support them. And then there's another basket of sanctions that go after those who are thoroughly corrupt. These sanctions do not deprive Lebanon of trade and investment. What they do is they don't allow these bad actors to have access to the U.S. financial system. Now, I think we need to be clear that
the economic crisis that Lebanon is facing is the result of decades of corruption, mismanagement, and lack of action to implement promised economic reforms. And when I talk about lack of action, that kind of draws me back to one aspect of your question, because you asked about Hezbollah's weapons. And I think if you consider it, you can see that that is a case of lack of action where Hezbollah has accrued and grown this arsenal of weapons over the years outside the control of the state. How does that make sense? And it's not only weapons, but by accessing Lebanon's banking system, Hezbollah has impugned the financial credibility of your country's financial reputation. What international investor would want to be associated with finances that are corrupted by a terrorist organization or that could be influenced by money laundering of drug smuggling proceeds? These are just a couple of examples. So it's in the interest of the people of Lebanon to have a squeaky clean economy. That is what's going to attract international investors. And there are lots of things that they can do by implementing these reforms, by making the right kinds of appointments to leadership positions that will help get the country there. And I've said this before, I'd like to repeat it here as well. The United States government wants the economy of Lebanon to thrive. We want the people of Lebanon to be doing well financially, to have that security. And right now, it's a very precarious situation. The best way to get there is to have the government implement these much needed reforms. The international community and the United States with it is going to be there to help you, and we think that you'll come out much stronger on the other side. The sanctions may target Hezbollah's allies. The sanctions are targeted at Hezbollah, but it could also include those who aid and abet Hezbollah. There is also going to be a new category of sanctions that comes into play on June 1st that goes after those who have been really killing civilians in Syria. There may be some parties here who are implicated in that basket of sanctions as well. Ambassador Shea, thank you for this special interview. Big pleasure to have you on our screen, on OTV especially. I thank you for the opportunity, and I look forward to meeting you in person one day. Same here. Thank you very much. Thank you. فاصل ونواصل من بعد النشرة. بعد الإعلان رسمياً أن المطار لن يعود إلى العمل في 8 من حزيران، وزير الأشغال يحدد عبر الOTV تاريخ جديد، مؤكداً أن السلطات بانتظار ما سيصدر عن اجتماعات عالمية حول إجراءات الوقاية والتعاطي مع المسافرين وافدين ومغادرين. منتابع سوا تقرير الزميل جورج هايل. لن يفتح مطار بيروت الدولي أبوابه في 8 من حزيران كما تضمنت الخطة الأولى التي وضعتها الحكومة للعودة التدريجية عن التعبئة. فعلى الرغم من أهمية هذا المرفق ومع اتخاذ دول العالم قرارها باتجاه التخفيف من قيود الحركة عبر الحدود، إلا أن لبنان يسير ببطء باتجاه فتح مطاره وموانئه البحرية والبرية، تحسبا لربما من ارتفاع غير مسبوق في أعداد المصابين. إلا أنه على الرغم من تأخير فتح المطار، إلا أن وزير الأشغال ميشيل نجار أعلن عبر الOTV عن إمكانية فتح هذا المرفق ابتداء من 21 حزيران، معرجا في السياق على المرحلة الرابعة لعودة المغتربين. المرحلة الثالثة فعليا عمليا انتهت امبارح، لأنه امبارح اجى 12 طيارة، هي كانت هودي ملحقين للمرحلة الثالثة اللي انتهت الأحد الماضي. نحن هلا بحاجة إلى 14 يوم تننطر نشوف نتائج الاختبارات الفحوص اللي صارت على الركاب اللي جايين. نحن بنفترض انه ب 14 حزيران
بيكون عمليا صار فينا نعمل إعادة تقييم لهالمرحلة هيدي، ونرجع ساعتها نحكي ونقرر امتى بده يفتح المطار. يعني أنا توقعي نعم إنه بعد منا بشي أسبوع، يعني من 21 إذا بتحبي حزيران وطالع، يعني تقريبا حوالي نهاية حزيران، يكون هذا الوقت المرجح إنه نرجع نفتح فيه المطار. وخاصة إنه إعادة فتح المطار كمان نحن بحاجة إلى بعض التدابير اللي لازم تنعمل على أرض المطار، اللي هي مثلا بدك تعملي نحط عوازل زجاجية قدام الكاونترز، بدنا نحط إشارات بالأرض مشان يكون في مسافة بين الركاب المنتظرين، محلات الانتظار، قاعات الانتظار مطرح ما في منطقة السيتس بده يصير في يعني نأكد انه ما يكونوا قاعدين حد بعضهم الركاب. بما انه المطار ما راح يفتح يمكن بشي 3 أسابيع مثل ما كنا عم نذكر، فرح يكون الارجح في حاجه الى مرحله رابعه. بكل الأحوال غدا الاثنين تبدأ مرحلة جديدة من تخفيف إجراءات التعبئة ينتظرها اللبنانيون، وذلك على وقع استقرار أعداد المصابين محليا. فاليوم سجلت 29 إصابة، منها 2 لمقيمين و27 لوافدين عبر مطار بيروت، وذلك بعد إجراء 1494 اختبارا، منها 344 في المطار، وبذلك يرتفع عدد الإجمالي للمصابين إلى 1220. إلى ذلك بلغ عدد الوفيات 27 بعد تسجيل وفاة جديدة خلال 24 ساعة. وفي تقرير وزارة الصحة ارتفاع إضافي بحالات الشفاء التي بلغت 712، وانخفاض في حالات الاستشفاء من 82 في الأمس إلى 60 اليوم، منها 3 في العناية المركزة. وبالعودة إلى التخفيف من قيود التعبئة، فقد أعلن وزير الداخلية عن بدء حظر التجول يوميا من منتصف الليل وحتى 5 فجرا، مع الإبقاء على حركة المفرد مجوز للسيارات مع استثناءات أضيف إليها قطاع السيارات العمومية، على أن يعود أيضا كازينو لبنان إلى العمل بدءا من صباح الغد مع احترام إجراءات الوقاية. هذا وتعود الحركة إلى المجمعات التجارية بعدما خفتت منذ 12 أذار الماضي بفعل الإقفال القسري. ومع هذا التقرير نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر فيسبوك وتويتر. شكرا وإلى اللقاء.